El aroma a pólvora y colonia costosa siempre se adhería a las pasadas puertas de caoba del santuario, pero esta noche, el air sabía a cabra y sudor frío. Dentro del gran salón de la mansión Bellagio, el silencio era más violento que un disparo. Esto no era una boda, era una rendición. El despiadado jefe de la mafia se casa con su novia de conveniencia, pero ella termina enamorándose de él. Y es una historia de lineages entrelazados por la fuerza, de un hombre que gobernaba con mano de hierro y una mujer que se negaba a doblegarse, y del adorador momento en que un arma de guerra se convierte en un latido de deseo. Hola a todos los que nos acompañan desde todo el mundo. Y es verdaderamente maravilloso tenerlos aquí en nuestro círculo de historias. Y así que nos sintonizan desde las deliciosas calles de Nueva York, las tranquilas tierras altas de Scotia o las vibrantes costas de Lagos, espero que se encuentren muy bien hoy. Antes de adentrarnos en las sombras de este imperio, tomemos un segundo para verificar. ¿Ya han unido en vuestra familia? Si no lo han hecho, por favor presionen el botón de suscripción y activen las notifications. Su apoyo nos permite seguir dando vida a estos viajes intensos y emocionales, y no estaremos aquí sin ustedes. El pasado en cage del velo se sencha como una mortaja contra la piel de Clarice Corleone. La mano de su padre era una prensa alrededor de su codo, sus dedos enterrándose en su carne como para recordar que ella era una moneda de cambio, entregada para saldar una deuda escrita con la sangre de sus hermanos. Al final del pasillo se encontraba el hombre de quien el inframundo susurraba en oraciones y maldiciones, Dominic Toretto. No parecía un novio. Parecía un depredador alfa esperando a su presa. Su traje negro era tan afilado que parecía capaz de herir. Sus ojos eran de un gris gélido y calculado que despejaba a Clarice de sus defensas antes de siquiera llegar al altar. No había música, solo el rítmico golpe de su propio corazón contra las costillas. Dominic no buscó su mano, simplemente la miró con un desapego frío y clínico, como si estuviera midiendo el peso de su nuevo activo. Mientras el sacerdote pronunciaba palabras que se sentían como una sentencia de muerte, un crujido súbito y agudo resonó desde el balcón superior. No fue un fuego artificial de celebración. Fue el chasquido metálico y distintivo del cerrojo de un francotirador al ser retirado. En un estilo de movimiento que desafiaba la reacción humana, Dominic no se agachó. No corrió. Se lanzó hacia adelante, su enorme cuerpo impactando contra Clarice, lanzándola al suelo de mármol justo cuando una bala destrozaba el pesado cáliz de cristal en el altar, justo donde su cabeza había estado un milisegundo antes. Fragmentos de vidrio lo vieron como diamantes empapados en vino. La habitación estalló en una sinfonía de acero desenvainado y gritos, pero en medio del caos, Clarice se encontró inmovilizada bajo el peso abrumador del hombre al que se suponía debía temer. Su mejilla estaba presionada contra la piedra fría, y miró hacia arriba, esperando ver terror en los ojos de su nuevo esposo. En su lugar, vio una alegría oscura y aterradora. Dominic se inclinó, sus labios rozando la oreja de ella, su aliento caliente contra su piel a pesar de la gelada comprensión del atentado. Bienvenida a la familia, Clarice, raspó él. Su voz era una vibración baja que la sacudió hasta la médula. Intenta no manchar el vestido de sangre. Fue costoso. Ella se puso de pie, sacando una pistola de alto calibre de su cintura con una fluidez que hablaba de toda una vida matando, y ni siquiera miró hacia atrás mientras se dirigía hacia la línea de fuego. Clarice permaneció en el suelo, con la respiración entrecortada y la mente turdida. Lo habían dicho que él era un monstruo,
Un hombre sin alma que la vea como nada más que un movimiento táctico en un tablero de ajedrez. Pero mientras él se interponía entre ella y los asesinos, como un muro de músculo y milicia, una sola pregunta inquietante ardía a través de su miedo. Si él era un monstruo al que nada le importaba, ¿por qué acababa de arriesgar su vida para salvar una mujer a la que se suponía debía despreciar? La mansión Bellagio era una fortaleza disfrazada de palacio, un laberinto extenso de techos con láminas de oro y paredes insonorizadas que habían visto más asesinatos que bailes de gala. Tras el tirodio en la capilla, el air en el ala privada de la mansión estaba denso por el ozono de los cartuchos quemados y el peso opresivo de una tregua que había fallado antes de servirse el primer brindis. Clarice Corleone se sentó en el borde de un sofá de terciopelo en la suite principal, con los dedos temblorosos mientras retiraba fragmentos de cristal del altar del delicado encage de sus mangas. Ella era una mujer criada en la periferia de la violencia, la hija de un hombre que veía a sus hijas como peones diplomáticos. Su deseo más profundo no era la riqueza ni el poder. Era una vida donde su apellido no dictara su destino. Anhelaba un silencio que no estuviera cargado con la amenaza de la traición. Pero al mirar alrededor de la habitación fría y cavernosa, se dio cuenta de que simplemente había cambiado una jaula por otra mucho más peligrosa. Su mayor temor no era la muerte en sí, sino convertirse en un fantasma en su propia vida, una testigo silenciosa de las atrocidades del hombre que ahora la poseía. La puerta se abrió de golpe y Dominic Toretto entró. Se había quitado la chaqueta del traje. Su camisa blanca de vestir estaba manchada con un rastro de carmesí en el hombro, nada de lo cual era suyo. Se movía con una gracia depredadora, un hombre que existía en un estado constante de alerta táctica. Detrás de el apareció Arthur Pendragon, su consiliera y amigo más antiguo. Arthur era el espejo de las sombras de Dominic, donde Dominic era una tormenta. Arthur era la calma gelada. Lavaba una tablita y un teléfono desechable, su rostro era una máscara de eficiencia illegible. El perímetro está asegurado, dijo Arthur con voz cortante. Tres tiradores. Todos de la facción Valachi. No querían que el tratado de paz se mantuviera, Dominic. Querían una masacre para desatar una purga a gran escala. Dominic no respondió de inmediato. Camino hacia un aparador, sirvió un trago de bourbon y lo bebió de un solo movimiento. No miró a Clarice, pero era plenamente consciente de su presencia. Los Valachi están extralimitando, dijo finalmente Dominic, con una voz que era un rugido bajo y áspero. Pensaron que la chica era el punto débil. Pensaron que yo me distraería. Se giró entonces, fijando sus ojos gris en Clarice. No había calidez en ellos, solo un calor intenso y analítico. Todavía llevas el vestido, notó él. No era un cumplido. Era una observación de su inmovilidad. No he tenido oportunidad de respirar, mucho menos de cambiarme, respondió Clarice. Su voz no tembló. Fue una pequeña victoria, pero la sintió en el pecho. Debo esperar una educación en cada comida, o lo de la boda fue solo una ocasión especial? Las cejas de Arthur se arquearon. Nadie lo hablaba a Dominic con sarcasmo. Dominic, sin embargo, hizo una pausa, un destello de algo. Entonces, tal vez, cruzó su rostro antes de desvanecerse nuevamente en la piedra. Tienes la lengua afilada para ser alguna quien su padre vendió por un alto al fuego, dijo Dominic, acercándose. Se detuvo a pocos centímetros de ella, rodeándola con el aroma del bourbon y el hierro. Clarice se puso de pie, negándose a ser intimidada por su estatura. Ella era alta, pero él era una montaña. Mi padre no me vendió, Dominic.
Hizo una inversion. Y así crees que soy solo una muñeca para guardar en una vitrina. Te das cuenta de que soy un retorno de inversión muy pobre si no me tratas con el respeto que mi nombre conlleva. Dominic extendió la mano, manteniéndola cerca de la garganta de ella. Clarice no parpadeó. Él no la agarró. En su lugar usó el pulgar para limpiar una mancha de Holland de su pañuelo. Su toque fue inesperadamente coloso pero firme. No la mano de un hombre que mataba por desperut, sino la de un hombre que mataba por necesidad. El respeto es gana en esta casa, susurró Dominic. Y la seguridad es un lujo que ya no tienes. Eres la esposa del hombre más odiado de la región. Eso te convierte en un objetivo, un punto de presión y una carga. No soy una carga, replicó ella. Crecí en la casa Corleone. Sé como talar la sangre de los suelos y como escuchar lo que no se dice en la mesa. Si quieres una esposa que se esconda en el sótano, eliges de la familia equivocada. Los ojos de Dominic se entrecerraron. Vio el fuego en ella, una chispa de desafío que no esperaba. La mayoría de las mujeres en su mundo eran educadas para ser suaves, para estar calladas. Clarice era una joya de acero envuelta en seda. En la esquina, Arthur se aclaró la garganta. Dominic, tenemos un problema. Las grabaciones de seguridad de la entrada muestran una brecha 10 minutos antes de la ceremonia. No fueron solo los falachi. Hubo una firma interna en el teclado. Alguien en tu círculo íntimo los dejó entrar. La atmósfera en la habitación cambió instantáneamente. La tensión se volvió algo físico. Una corriente fría que hizo que se luerizaran los velos de la nuca Clarice. La expresión de Dominic no cambió, pero su aura se oscureció. Un traitor en la casa era una sentencia de muerte para todos. Encuéntralo, dijo Dominic, bajando su voz a un registro que permitía violencia. Y Arthur. Trim la cabeza del hombre que vendió los códigos. La quiero en la mesa del comedor antes del desayuno. Mientras Arthur salía, Dominic se volvió hacia Clarice. La miró no como a una novia, sino como a un rompecabezas que no lograba resolver. Él tenía secretos, cicatrices más profundas que los visibles en sus nudillos. Había construido este imperio sobre los cuerpos de quienes lo subestimaran, y había jurado nunca dejar que nadie se acercara lo suficiente como para encontrar las grietas en su armadura. Duerme, ordenó señalando la enorme cama. Las puertas están custodiadas desde afuera. ¿Estás segura aquí? Las puertas están cerradas para que no entren o para que yo no salga? Preguntó Clarice, buscándolo con la mirada. Dominic se detuvo en la puerta, con la mano en el pomo. No miró atrás. En este mundo Clarice no hay diferencia. Se marchó y el fuerte clic de la cerradura resonó como el mazo de un juez. Clarice se quedó en el centro de la habitación. El silencio regresó, pero ahora era distinto. Era un silencio lleno de la comprensión de que estaba casada con un hombre que era, a la vez, su protector y su carcelero. Camino hacia la ventana, contemplando la oscura extensión de la finca, preguntándose si el hombre que vio en la capilla, el que he lanzó frente a una bala por ella, era el verdadero Dominic. O si el monstruo frío que acababa de ordenar la cabeza de un hombre para el desayuno era la única versión que realmente existía. En el fondo, sintió una atracción que no podía explicar. Una curiosidad peligrosa por las sombras detrás de sus ojos. Le habían advertido que nunca confiara en él, que nunca buscara un corazón donde solo había piedra. Pero mientras tocaba el lugar en su mejilla donde el pulgar de él había descansado, se dio cuenta de que el juego había cambiado. El sol de la mañana no trajo calidez a la mansión Bellagio, solo iluminó la fría realidad de la nueva vida de Clarice. Había pasado la noche en un estado de hipervigilancia, sobresaltándose con cada crujido de la madera de la casa. A las 8 a.m., Yesi había quitado el arruinado vestido de novia por un vestido negro sencillo de líneas marcadas que encontró en el vestidor.
Un guardaropa curado para ela por personas que conocen esus medidas, pero no su alma. Bajo la gran escalera, con esus tacones golpeando el mármol como una cuenta regresiva. El comedor era vasto, dominado por una mesa con capacidad para 30 personas, pero solo había un servicio puesto. En la cabecera de la mesa estaba sentado Dominic Toretto, leyendo una serie de informes impresos. No había ninguna cabeza sobre la mesa, como él había amenazado. Quizás incluso él tenía límites para la hora del desayuno. Pero el era su alrededor era radiactivo con una rabia contenida. Siéntate, dijo él sin levantar la vista. Nos vamos en 20 minutos. ¿Y dónde vamos? Preguntó Clarice, retirando una pesada silla. Supuse que mi papel era ser el pájaro ornamental en esta jaula dorada. Dominic finalmente la miró, su mirada deteniéndose en la forma en que la tela negra contrastaba con el rostro pálido y decidido de ella. La tregua así está desmoronando. Tu padre exige una reunión para discutir el fallo de seguridad en la boda. Cree que yo orquest el ataque para mermar esus filas. Si no le demuestro que somos un frente unido, las calles de esta ciudad estarán rojas para el mediodía. Este era el desafío central. Un matrimonio destinado a terminar una guerra era ahora lo mismo que la alimentaba. Clarice sintió el peso de miles de vidas descansando sobre la estabilidad de su unión. Entonces le daremos una actuación, dijo ella con voz firme. Pero así vamos a mentir al mundo. Tienes que dejar de mirarme como si fuera una testigo a la que estás a punto de eliminar. Antes de que Dominic pudiera responder, las pesadas puertas de roble se abrieron de golpe. Arthur Pendragon entró con el rostro inusualmente pálido. No estaba solo. Venía flanqueado por dos guardias que arrastraban a un hombre entre ellos. Un hombre que Clarice reconoció. Era Lorenzo Miller, el mensajero de mayor confianza de su padre. Un hombre que la conoce desde que era niña. Dominic, dijo Arthur con voz tensa. Interceptamos una comunicación. No fue solo una brecha externa. Los Valachi no encontraron los códigos del teclado por su cuenta. Fueron vendidos desde el lado de los Corleone. Por él. Clarice se levantó tan rápido que su silla chirrió contra el suelo. Lorenzo. Eso es imposible. Ha estado con mi familia durante 20 años. Lorenzo levantó la vista, con el rostro magalado y los ojos muy abiertos por una mezcla de terror y algo más. Vergüenza. Clarice no tuvo opción, raspó él. Tienen a mi hija. Los Valachi. Didron que me la devolverían en pedazos si no les daba el programa de la boda. Dominic se puso de pie lentamente. Un movimiento tan deliberado que pareció un depredador desenvenenando sus garras. Camino alrededor de la mesa, su presencia llenando la habitación hasta que el aire se sintió escaso. Se detuvo frente a Lorenzo, mirando al hombre con una aterradora falta de emoción. Trajiste asesinos a mi casa, susurró Dominic. Pusiste una bala en la par de centímetros de la cabeza de mi esposa. Dominic, espera. Clarice dio un paso adelante, con el corazón martilleando contra sus costillas. Este era el momento en el que tenía que elegir. La ley fría de la mafia o la desordenada realidad de la vida humana. Si los Valachi tienen a su hija estaba bajo coacción. Si lo matas, pierde el único vínculo que tenemos para encontrar donde se esconden. Dominic giró su mirada hacia ella, y por primera vez, ella vio un destello de genuina sorpresa en sus ojos. Nos traicionó Clarice. En mi mundo solo hay una respuesta para la traición. Y en mi mundo no disacamos las herramientas útiles porque están rotas. Rebasó ella, invadiendo el espacio personal de él, con la respiración entrecortada mientras miraba hacia la tormenta en su rostro. Islo. Obligalo a concertar una reunión con los Valachi. Si lo matas ahora, solo estás demostrando que eres el monstruo que todos dicen que eres. Se el estratega en su lugar. El silencio en la habitación era ensordecido. Arthur contuvo el aliento.
Los guardias miraron al suelo. Dominic se inclinó cerca, envolviéndola con su sombra. Me estás pidiendo que muestre misericordia en una cosa construida sobre la venganza. Dijo él con su voz como una vibración baja. ¿Sabes que les pasa a los líderes que muestran misericordia? Los entierran. ¿Why que les pasa a los líderes que solo saben matar? Respondió Clarice. Mueren solos. La tensión se rompió cuando Dominic, de repente, extendió la mano, agarrando a Clarice por la cintura y atrayéndola bruscamente contra él. No fue un gesto romántico, fue una reclamación. Su mano pasaba sobre la base de su espalda, y por un segundo, el mundo se redujo al calor que irradiaba entre ellos. El corazón de Clarice dio un vuelco, no solo por miedo, sino por una chispa repentina y sacudida de atracción para la que no estaba preparada. Él era adorador, sí, pero también era la presencia más vital y eléctrica que jamás había conocido. Arthur, ladró Dominic sin quitar los ojos de los de Clarice. Leva a Miller a las celdas de detención. Manténlo vivo. Por ahora. Pero así le dice una palabra alguien en que la piel de los dedos. Arthur asintió, pareciendo aliviado, y arrastró al mensajero que salazaba hacia afuera. Dominic no soltó a Clarice. La mantuvo inmovilizada contra él, su pulgar trazando la línea de su mandíbula con una intensidad posesiva. Tienes una influencia peligrosa, Clarice Corleone, murmuró. Pero no confundas mi paciencia con debilidad. ¿Querías una actuación para tu padre? Bien. Pero los Valachi acaban de enviar un mensaje. No solo quieren muerto el tratado. Te quieren a ti. Iris el punto de presión que necesitan para doblegarme. ¿Por qué pensarían que yo podría doblegarte? Preguntó ella, en un mero susurro. En I siquiera te agrado. El hogar de Dominic se tensó por una fracción de segundo. Sus ojos oscuraron dos al color de un mar de invierno. Porque saben que en este juego, lo único más peligroso que un enemigo es una esposa que no puedes permitir perder. Y ahora mismo, Clarice, eres lo único en este mundo que leva mi nombre. Eso te hace mía para proteger, y mía para castigar. La soltó abruptamente, dejándola fría y jadeando por air mientras caminaba hacia la puerta. Sub al coche. Vamos a ver tu padre. Y Clarice. Mantén la boca cerrada. Y he perdonado una vida hoy, no tientes a tu suerte. Mientras lo seguía, Clarice se dio cuenta de que lo que estaba en juego acababa de cambiar un terreno para el que no estaba preparada. El intento de asesinato no fue algo aislado. Era el comienzo de una cacería. Y mientras observaba los anchos hombres de Dominic moverse delante de ella, sintió que una revelación aterradora acaba raíces. No solo estaba cayendo en una trampa de violencia. Se estaba enamorando del hombre que se suponía era su mayor amenaza. La caravana avanzaba por la ciudad como un cortejo fúnebre de camionetas blindadas negras, abriéndose paso entre la niebla matutina. Dentro del vehículo principal, el silencio entre Dominic Toretto y Clarice Corleone era algo vivo, espeso y sofocante. Dominic miraba por la ventana, con su perfil esculpido en granito, mientras Clarice veía la ciudad pasar como un borrón. Cada pocas calles, ella notaba que la mano de Dominic se movía espasmodicamente hacia el arma enfundada en su cadera. Una comprobación rítmica y inconsciente de su letalidad. Estás muy tenso, dijo Clarice rompiendo el silencio. Incluso para un hombre que acaba de sobrevivir a un intento de asesinato. Dominic no giró la cabeza. En esta ciudad, el momento en que te relajas es el momento en que empiezan a tomarte las medidas para un atad. La propiedad de tu padre es terreno neutral sobre el papel, pero el papel es quema. Llegaron a la Villa Corleone, una extensa finca mediterránea que a Clarice le parecía más un mausoleo que un hogar. Su padre Vito Corleone, esperaba en el jardín bañado por el sol, rodeado de hombres con metralletas ocultas bajo sus chaquetas de destino. El reencuentro careció de calidez.
Vito Moro a Dominic con los ojos calculadores de un mercader que temia que su mercancía hubiera sido donada. Dominic, dijo Vito con su voz como un raspado espero. Mi hija está pálida. Escuch que los fuegos artificiales de la boda fueron más fuertes de lo esperado. Los veloci enviaron esos saludos, respondió Dominic, bajando el tono de su voz. Tomó la mano de Clarice, un movimiento calculado para la audiencia, pero su hogar era firme, casi reconfortante. Pero fue tu hombre Lorenzo Miller, quien les abrió la puerta. Lo tengo en mi sótano. Asumo que no autorizaste su consultoria con vuestros enemigos? El rostro de Vito palideció. Un destello de sorpresa genuina cruzó sus facciones. Lorenzo, cerdo. Ha sido mi sombra durante décadas. Tenía un motivo. Clarice dio un paso al frente, con su voz resonando con una autoridad recién descubierta. Tienen a su hija. Si quieres saber quién es el verdadero traitor, padre mira quién beneficia una guerra entre nosotros y los trato. Los veloci son solo el músculo. Alguien más cercano a casa quer el trono. La reunión fue un campo de minas. Durante 3 horas, Clarice observó a Dominic navegar las traicioneras aguas de la política de la mafia. Él era un maestro del juego a largo plazo, usando el silencio como arma y las amenazas como puntuación. Pero cuando el sol empezó a ponerse, la tensión pasó de lo político a lo personal. En el trayecto de regreso a la mansión Bellagio, un sedán negro empezó a seguirlos. No era uno de los suyos. Dominic lo vio primero. Preparat, ordino con voz corriente de miedo, reemplazada por un enfoque frío y afilado. ¿Son ellos? Preguntó Clarice con el corazón martilleando. Sujetate. Gritó Dominic mientras le arrebataba el volante al conductor, desviando la pesada camioneta en un giro brusco que hizo chillar los neumáticos. Una lluvia de balas acribiló el cristal reforzado de la ventana trasera, creando una telaraña de gritas blancas. Dominic buscó en la guantra, sacó una metralleta compacta y así la entregó a Clarice. ¿Sabes usar esto? Te lo dijo ella, con la adrenalina convirtiendo su miedo en una llama fría y brillante. Soy una Corleone. Mis canciones de cuna eran el sonido de las prácticas de tiro. La persecución los llevó a través del distrito industrial, un páramo de almacenes oxidados y farolas parpadeantes. Dominic conducía con una precisión aterradora, zigzagueando por callejones estrechos mientras Clarice se asomaba por la ventana devolviendo el fuego. No buscaba matar, todavía no. Pero esos disparos fueron suficientes para obligar al coche perseguidor a dar un volantazo. De repente, un segundo vehículo chocó contra su costado, haciendo girar la camioneta contra una pila de contenedores de carga vacíos. El mundo se puso patas arriba por un latido. El polvo y el olor a refrigerant derramado llenaron la cabina. Clarice. Muy vete. La voz de Dominic fue un rugido. Rompió el parabrisas de una patada. La agarró por la cintura y la sacó justo cuando un cóctel molotov incendiaba la línea de combustible de la camioneta. Se escabularon hacia las sombras de un almacén cercano, mientras el resplandor naranja del fuego proyectaba sombras largas y danzantes detrás de ellos. Dentro del espacio oscuro y cavernoso, el silencio solo era interrumpido por sus respiraciones agitadas. Dominic la empujó detrás de una pesada caja de acero, protegiendo el cuerpo de ella con el suyo. ¿Te dieron? Preguntó con sus manos recorriendo los brazos y hombres de ella, buscando heridas con una intensidad frenética que no encajaba con su reputación fría. Estoy bien, dijo ella atrapando las manos de él entre las suyas. Dominic Marame. Estoy bien. En la penumbra, sus ojos se encontraron. La adrenalina era una droga, despojándolos de sus roles de jefe y novia. Por un momento, no eran herederos rivals ni socios políticos. Eran dos personas perseguidas, sangrando y desesperadamente vivas.
La mano de Dominic así demoró en su cuello, su pulgar trazando el pulso acelerado en su garganta. No cariste, susurró él, con una extraña nota de reverencia en su voz. La mayoría así habría arrastrado a una gujero. Tu mantuviste tu posición. Te dije que no era una carga, respondió ella, con la voz temblando no por miedo, sino por la proximidad de él. El aroma a humo de madera y su piel era embriagador. Eres una distracción, gruñó él pero no así apartó. Se inclinó apoyando su frente contra la de ella. Una hermosa y little distracción que va a hacer que me maten, porque no puedo dejar de pensar en asegurarme de que sigas respirando. El momento así hizo anicos por el sonido de pasos sobre la grava afuera. Los cazadores los habían encontrado. Dominic retrocedió, su máscara de hierro volviendo a su lugar. Mantante agacada. Si no vuelvo en 5 minutos hay un túnel de servicio detrás de esa caldera. Tómalo y no dejes de correr hasta llegar a la carretera principal. Dominic. Es una orden Clarice. Él desapareció en la oscuridad del almacén, un fantasma con un arma. Clarice escuchó la sinfonía de la violencia. El golpe sordo de un cuerpo chocando contra el suelo, el chasquido seco de un solo disparo, la súplica desesperada de un hombre que dio cuenta de que había casado a la presa equivocada. Cuando Dominic regresó 10 minutos después, cojaba ligeramente y tenía un corte reciente en la sien. No dijo en una palabra. Simplemente extendió su mano. Clarice la tomó entrelazando sus dedos con los de él, y se dio cuenta con una sacudida de terror de que no quería soltarlo. Mientras salían del almacén hacia el aire fresco de la noche, ella notó un punto láser rojo bailando sobre el pecho de Dominic. Dominic al suelo. Gritó ella lanzando sobre él. Pero el disparo no vino de frente. Vino de lado. Una bala de francotirador rozó su hombro mientras lo empujaba, y la fuerza del impacto la hizo girar. Sintió el calor abrasador, la repentina humedad en su manga, y luego el mundo empezó a inclinarse. Dominic la atrapó antes de que tocara el suelo, con el rostro convertido en una máscara de pura y absoluta furia. No buscó al tirador, la miró a ella. Clarice. Clarice. Estoy bien, mintió ella, mientras el dolor empezaba a pulsar al ritmo de su corazón. Es solo un rasguño. Recibiste una bala por mí, dijo él con la voz temblorosa, un sonido que ella nunca pensó que escucharía. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? Ella lo miró, con la visión nublandos en los bordes. ¿Por qué? Alguien tiene que demostrar que vales la pena salvar, Dominic. Él la tomó en sus brazos, con pasos largos y decididos mientras se dirigía hacia los vehículos de apoyo que finalmente llegaban a la esquina con las sirenas gritando. Las estuvo contra su pecho como si fuera lo más preciado que jamás hubiera poseído, y por primera vez, Clarice vio una grita en la piedra. Detrás del despiadado jefe de la mafia había un hombre aterrorizado de perder la única luz que había conocido. Pero mientras caía en la inconsciencia, un pensamiento escalofriante permaneció. El francotirador no lo estaba apuntando a él. El punto había estado en su pecho, pero la bala había sido angulada perfectamente para darle a ella. Esto no fue un intento de asesinato contra el jefe. Esto era un mensaje para la novia. El ala médica de la mansión Bellagio era un santuario astral y de alta tecnología escondido detrás de una pair de tapices antiguos. El zumbido de los monitores cardíacos y el penetrante aroma a antiséptico ascensión a un mundo de distancia de la mujer del almacén. Clarice Corleone yacía en el centro de la habitación, con el hombro vendado y la piel pálida contra las sábanas blancas. La bala había pasado limpiamente de un lado a otro, pero la conmoción la había dejado anclada a una neblina inducida por las drogas. Dominic Toretto no se había apartado de su lado durante 6 horas. Estaba sentado en una silla de respaldo rígido, su silueta recortando una sombra irregular contra el cristal esmeralado.
Pericia menos un rey y más un hombre haciendo vigilia en las puertas del infierno. Cada vez que Clarissa se movía, la mano de él se dirigia instintivamente hacia ella, solo para detenerse centímetros, como si temiera que su toque la hiciera pedazos. Cuando ella finalmente abrió los ojos, la habitación estaba bañada por el purpura amaretado del amanecer. Todavía estás aquí, susurró ella, con una voz como terciopelo machacado. Dominic se inclinó hacia adelante, con los ojos inyectados en sangre y intensos. No dijo mis propiedades en manos de extraños, dijo él, pero el mordisco habitual en su tono había desaparecido, reemplazado por una aspereza dolorosa. Extendió la mano y esta vez no se detuvo. Acunó el lado del rostro de ella, su pulgar acariciando su mejilla con una ternura que sentía más peligrosa que un arma. ¿Por qué lo haces, Clarice? ¿Por qué saltar frente a una bala destinada a mí? Te lo dijo ella, buscándolo con la mirada. Valeres la pena salvarte. Aunque tú no lo crees. Soy un hombre que ha reducido ciudades a cenizas por beneficio, raspó Dominic, inclinándose hasta que sus frentes se tocaron. No queda nada en mí que salvar. Soy un monstruo hecho de cicatrices y silencio. Entonces déjame verlas, desafió Clarice, extendiendo la mano para tocar el cuello de la camisa de él. Muéstrame al hombre detrás del monstruo, Dominic. Porque el monstruo no me sostuvo como si estuviera hecho de cristal cuando me sacó de aquel incendio. Un silencio pesado y cargado llenó el espacio entre ellos. Por primera vez la guardia de Dominic no solo flaqueó, se desintegró. Empezó a desabotonar su camisa, con movimientos lentos y deliberados. Mientras la tela caía, Clarice contuvo el aliento. Su pecho y torso eran un mapa de la violencia. Líneas irregulares de hojas de acero, marcas circulares de viejas heridas de bala y una marca larga y quemada sobre las costillas que parecía haber sido hecha con un hierro candente. Esto es lo que soy, susurró él. Cada cicatriz es una traición. Cada marca es una lección de por qué nunca debo confiar en nadie. Señaló una cicatriz particularmente profunda sobre su corazón. Mi propio tío. Pensó que podría dirigir la familia mejor si yo estuviera bajo tierra. Tuve que matarlo cuando tenía 19 años. No me he sentido a salvo en una habitación desde entonces. Clarice no se apartó con horror. En cambio, extendió la mano y trazó la línea sobre su corazón con las yemas de sus dedos. Su toque fue un balsamo curativo, un suave contrapunto a la violencia que él había soportado. No solo hirieron tu cuerpo, Dominic. Intentaron matar tu alma. Pero sigues aquí. Y sigues protegiendo a la gente. La vulnerabilidad en la habitación era eléctrica. Dominic la miró no como a un peón, y como a una esposa, sino como a la única persona que realmente lo había visto. Se inclinó, sus labios rozando los de ella en una pregunta que tenía siglos de antigüedad. Cuando Clarice inclinó la cabeza hacia atrás para encontrarlo, el beso fue una explosión. Una colisión desesperada y hambrienta de dos almas que habían estado muriendo de hambre en la oscuridad. No fue el beso de un matrimonio arreglado, fue un voto. El momento se hizo añicos por un golpe frenético en la puerta reforzada. Arthur Pendragon irrumpió, perdiendo completamente su compostura habitual. Sostenía una computadora portátil, con el rostro ceniciento. Dominic lamento interrumpir pero tienes que ver esto. Dominic se apartó de Clarice. Su expresión endurecióse instantáneamente de nuevo en la máscara del Jefe. Se puso de pie, abotonándose la camisa con dedos temblorosos mientras caminaba hacia Arthur. ¿Qué pasa? Desencriptamos el teléfono del tirador del almacén, dijo Arthur con la voz temblorosa. No era un veloce. Era un contratista independiente. Pero el pago, la bila era de criptomonedas de donde provino. No estaba vinculada a una familia rival. Arthur giró la pantalla. Clarice se incorporó en la cama,
ignorando el pinchazo de dolor en su hombro. En la pantalla había una serie de transferencias bancarias y mensajes encriptados. El punto de origen era una empresa fantasma propiedad del fideicomiso Corleone. Clarice sintió que el mundo se hundía bajo sus pies. Mi padre? No. Él no lo haría. Él quería esta paz. Es peor que eso, susurró Arthur. Mira las marcas de tiempo. Estos mensajes no fueron enviados para matar a Dominic. Eran instructions para apuntar a ti, Clarice. El tirador así lo ordenó darle la novia. Tu padre no quería un tratado de paz, quería una mártir. Sabía que si morías bajo la custodia de Dominic, podría alegar que los Toretto rompieron la tregua. Podría convocar a todas las demás familias para borrar a los Toretto del mapa y quedarse con su territorio. La revelación golpeó como un impacto físico. El propio padre de Clarice, el hombre que la había acompañado al altar, que la había abrazado con una sonrisa falsa, había contratado a un hombre para asesinarla y obtener una ventaja táctica. Ella no era una inversión, era un cordero sacrificado. Me vendió, susurró Clarice con la voz quebrada. No solo mi caso. Firmó mi sentencia de muerte. El hora de Dominic cambió. Y no era solo ira. Era una furia fría y cósmica que parecía bajar la temperatura de la habitación. Se giró hacia Clarice, con los ojos brillando con una luz aterradora. Intento quitarme lo único que me pertenece. Dijo Dominic, su voz era una promesa baja y little. Pensó que podía usar para destruirme. No tiene idea de lo que acaba de decir. Dominic, espera. Dijo Clarice, su conmoción convirtiéndose en una resolución fría y dura. Se puso de pie, con las piernas temblorosas pero con su espíritu encendiéndose. Si quiero una guerra usando mi nombre así la dermos. Pero no bajo sus términos. Él cree que soy una víctima. Cree que soy un fantasma. Vamos a demostrar que sucede cuando la hija que diseco un fuerzas con el hombre al que team. Pero el giro era aún más profundo. Arthur hacía claro la garganta, con los ojos fijos en la puerta. Hay una cosa más. Los mensajes. No solo salieron de la oficina de tu padre. Fueron enviados desde un dispositivo que se encuentra actualmente dentro de esta mansión. Alguien en nuestro círculo íntimo está coordinando con los Corleone para asegurarse de que el próximo golpe no fall. La comprensión se asentó sobre ellos como una mortaja. El enemigo no solo estaba a las puertas. El enemigo estaba en la habitación. Todo lo que creían sobre su seguridad, sus aliados y su futuro era una mentira. Lo que estaba en juego había alcanzado su punto más alto. Ya no era solo un imperio lo que peligraba. Eran sus vidas y el frágil y naciente amor que acababa de empezar a florecer entre las ruinas de una traición. El ala médica de la mansión Bellagio era un santuario estral y de alta tecnología escondido detrás de una pair de tapices antiguos. El zumbido de los monitores cardíacos y el penetrante aroma a antiséptico ascensión a un mundo de distancia de la mujer del almacén. Clarice Corleone yacía en el centro de la habitación, con el hombro vendado y la piel pálida contra las sábanas blancas. La bala había pasado limpiamente de un lado a otro, pero la conmoción la había dejado anclada a una neblina inducida por las drogas. Dominic Toretto no se había apartado de su lado durante 6 horas. Estaba sentado en una silla de respaldo rígido, su silueta recortando una sombra irregular contra el cristal esmeraldo. Parecía menos un rey y más un hombre haciendo vigilia en las puertas del infierno. Cada vez que Clarice se movía, la mano de él se dirigía instintivamente hacia ella, solo para detenerse centímetros, como si temiera que su toque la hiciera pedazos. Cuando ella finalmente abrió los ojos, la habitación estaba bañada por el púrpura amaretado del amanecer. Todavía estás aquí, susurró ella, con una voz como terciopelo machacado. Dominic se inclinó hacia adelante, con los ojos inyectados en sangre y intensos.
No dijo mis propiedades en manos de extraños. Dijo el, pero el mordisco habitual en su tono había desaparecido, reemplazado por una aspereza dolorosa. Extendió la mano y esta vez no así detuvo. Acuno el lado del rostro de ella, su pulgar acariciando su mejilla con una tenura que sentia más peligrosa que un arma. ¿Por qué lo dices, Clarice? ¿Por qué saltar frente a una bala destinada a mí? Te lo dijo ella, buscándolo con la mirada. Valeres la pena salvart. Aunque tú no lo crees. Soy un hombre que ha reducido ciudades a cenizas por beneficio. Raspo Dominic, inclinandos hasta que hus frentes así tocarán. No queda nada en mí que salvar. Soy un monstruo hecho de cicatrices y silencio. Entonces déjame verlas. Desafío Clarice, extendiendo la mano para tocar el cuello de la camisa de él. Muéstrame al hombre detrás del monstruo Dominic. Porque el monstruo no me sostuvo como si estuviera hecha de cristal cuando me sacó de aquel incendio. Un silencio pesado y cargado lino el espacio entre ellos. Por primera vez la guardia de Dominic no solo flaqueó, se desintegró. Empezó a desabotonar su camisa, con movimientos lentos y deliberados. Mientras la tela caía, Clarice contuvo el aliento. Su pecho y torso eran un mapa de la violencia. Líneas irregulares de hojas de acero, marcas circulares de viejas heridas de bala y una marca larga y quemada sobre las costillas que parecía haber sido hecha con un hierro candente. Esto es lo que soy, susurró él. Cada cicatriz es una traición. Cada marca es una lección de por qué nunca debo confiar en nadie. Señaló una cicatriz particularmente profunda sobre su corazón. Mi propio tío. Pensó que podría dirigir la familia mejor si yo estuviera bajo tierra. Tuve que matarlo cuando tenía 19 años. No me he sentido a salvo en una habitación desde entonces. Clarice no se apartó con horror. En cambio, extendió la mano y trazó la línea sobre su corazón con las yemas de sus dedos. Su toque fue un balsamo curativo, un suave contrapunto a la violencia que él había soportado. No solo hirieron tu cuerpo Dominic. Intentaron matar tu alma. Pero sigues aquí. Y sigues protegiendo a la gente. La vulnerabilidad en la habitación era eléctrica. Dominic la miró no como a un peón, y como a una esposa, sino como a la única persona que realmente lo había visto. Se inclinó, sus labios rozando los de ella en una pregunta que tenía siglos de antigüedad. Cuando Clarice inclinó la cabeza hacia atrás para encontrarlo, el beso fue una explosión. Una colisión desesperada y hambrienta de dos almas que habían estado muriendo de hambre en la oscuridad. No fue el beso de un matrimonio arreglado, fue un voto. El momento se hizo añicos por un golpe frenético en la puerta reforzada. Arthur Pendragon irrumpió, perdiendo completamente su compostura habitual. Sostenía una computadora portátil, con el rostro ceniciento. Dominic lamento interrumper pero tienes que ver esto. Dominic se apartó de Clarice. Su expresión endurecióndose instantáneamente de nuevo en la máscara del Jefe. Se puso de pie, abotonándose la camisa con dedos temblorosos mientras caminaba hacia Arthur. ¿Qué pasa? Desencriptamos el teléfono del tirador del almacén, dijo Arthur con la voz temblorosa. No era un veloce. Era un contratista independiente. Pero el pago, la billet era de criptomonedas de donde provino. No estaba vinculada a una familia rival. Arthur giró la pantalla. Clarice se incorporó en la cama, ignorando el pinchazo de dolor en su hombro. En la pantalla había una serie de transferencias bancarias y mensajes encriptados. El punto de origen era una empresa fantasma propiedad del fideicomiso Corleone. Clarice sintió que el mundo se hundía bajo sus pies. ¿Mi padre? No. Él no lo haría. Él quería esta paz. Es peor que eso, susurró Arthur. Mira las marcas de tiempo. Estos mensajes no fueron enviados para matar a Dominic. Eran instructions para apuntar a ti, Clarice. El tirador se lo ordenó darle la novia.
Tu padre no quería un tratado de paz, quería una martir. Sabía que si morias bajo la custodia de Dominic, podría alegar que los Toretto rompieron la tregua. Podría convocar a todas las demás familias para borrar a los Toretto del mapa y quedarse con su territorio. La revelación golpeó como un impacto físico. El propio padre de Clarice, el hombre que la había acompañado al altar, que la había abrazado con una sonrisa falsa, había contratado a un hombre para asesinarla y obtener una ventaja táctica. Ella no era una inversión, era un cordero sacrificado. Me vendió, susurró Clarice con la voz quebrada. No solo mi caso. Firmó mi sentencia de muerte. El hora de Dominic cambió. Y no era solo ira. Era una furia fría y cósmica que parecía bajar la temperatura de la habitación. Se giró hacia Clarice, con los ojos brillando con una luz aterradora. Intento quitarme lo único que me pertenece. Dijo Dominic, su voz era una promesa baja y little. Pensó que podía usarte para destruirme. No tiene idea de lo que acaba de decir. Dominic, espera. Dijo Clarice, su conmoción convirtiéndose en una resolución fría y dura. Se puso de pie, con las piernas temblorosas pero con su espíritu encendiéndose. Si quiere una guerra usando mi nombre así la dermos. Pero no bajo sus términos. Él cree que soy una víctima. Cree que soy un fantasma. Vamos a demostrar que sucede cuando la hija que diseco un fuerzas con el hombre al que team. Pero el giro era aún más profundo. Arthur hacía claro la garganta, con los ojos fijos en la puerta. Hay una cosa más. Los mensajes. No solo salieron de la oficina de tu padre. Fueron enviados desde un dispositivo que se encuentra actualmente dentro de esta mansión. Alguien en nuestro círculo íntimo está coordinando con los Corleone para asegurarse de que el próximo golpe no fall. La comprensión se asentó sobre ellos como una mortaja. El enemigo no solo estaba a las puertas. El enemigo estaba en la habitación. Todo lo que creían sobre su seguridad, sus aliados y su futuro era una mentira. Lo que estaba en juego había alcanzado su punto más alto. Ya no era solo un imperio lo que peligraba. Eran sus vidas y el frágil y naciente amor que acababa de empezar a florecer entre las ruinas de una traición. La traición no solo hirió, cauterizó. La revelación de que el contacto del asesino respiraba el mismo air que ellos dentro de la mansión Bellagio convirtió el santuario en un matadero de suspectos. Dominic Toretto se movía con una energía frenética y fría, ordenando un cierre total. Nadie entraba. Nadie salía. Las comunicaciones internas fueron cortadas, dejándolos en una tumba de alta tecnología. Pero la oscuridad apenas empezaba a descender. Necesito encontrar la filtración, gruñó Dominic, agarrando el respaldo de la silla de Clarice con tanta fuerza que la madera gimió. Arthur, quiero a cada guardia, cada servienta, cada cocinero formado en el patio. Desmantelar esta casa hasta encontrar la rata. Dominic, espera. Comenzó Clarice Corleone, pero antes de que pudiera terminar, las luces parpadearon y se apagaron. El zumbido del equipo médico se detuvo con un quejido y se activó el resplandor rojo de emergencia, proyectando sombras largas y sangrientas por toda la habitación. Un estruendo súbito y agudo sacudió los cimientos de la propiedad. No fue una explosión externa. Fue una brecha desde los niveles inferiores. Están dentro, susurró Arthur con los ojos muy abiertos. El trader no solo envió mensajes. Abrieron los túneles de servicio. Lavala a la habitación de seguridad. Para. Ordenó Dominic, poniendo una pistola en la mano de Arthur. Pero mientras se movían hacia la puerta oculta detrás del gabinete médico. Una lluvia de disparos trituró el cristal esmeraldo de la enfermería. Clarice sintió el peso de Dominic impactar contra ella, lanzándola al estrecho pasillo justo cuando la habitación detrás de ellos estalaba en una tormenta de yeso y plomo. En el chaos fueron separados. El humo de las granadas aterradoras era una cortina espesa y cegadora.
Clarice Trapezo, con su hombro herido gritando en protesta, mientras era arrastrada hacia la oscuridad por un par de brazos fuertes. Calate Clarice, sicio una voz. Su corazón se detuvo. No era Dominic. Era Arthur Pendragon. Arthur? ¿Dónde está Dominic? Tenemos que volver. Dominic es hombre muerto, dijo Arthur, con una voz desprovista de su calidez habitual. La empujó dentro de un pequeño cuarto de seguridad sin ventanas y cerró la puerta con llave. A través del pequeño panel de observación reforzado, Clarice lo vio ali de pie, con la computadora todavía en su mano. La misma computadora que había probado que su padre era el villano. Fuiste tú, susurró Clarice con voz temblorosa. Las transferencias bancarias. Los mensajes encriptados. Los falsificaste. Incriminaste mi padre para empezar la guerra. Arthur sonrió una línea fina y cruel. Vito Corleone es un viejo codicioso, pero no es tonto. Nunca eres guerra a su hija. Pero Dominic es un romántico de corazón, aunque no lo sepa. Es impulsivo cuando se trata de las cosas que posee. Sabía que así pensaba que tu padre intentó matarte quemaría la ciudad entera. Y entre las cenizas yo sería quien reconstruyera. Estás trabajando con los Valachi, Edo cuenta ella mientras el horror la invadía. Trabajo para mí mismo, corrigió Arthur. Y ahora mismo, tú eres la pieza final del rompecabezas. Si te entrego a los Valachi, ellos obtienen su venganza y yo obtengo el trono de los Toretto. Dominic está siendo casado ahora mismo por 10 de los mejores mercenarios que el dinero pueda comprar en el ala oeste. No durar ni una hora. Se dio la vuelta, dejándola atrapada en la oscuridad. Clarice golpeó la puerta, con esos puños amortandos contra el acero. Dominic, gritó, pero su voz fue tragada por el grueso aislamiento. Estaba sola. Su hombro sangraba a través de las vendas. Su esposo estaba siendo casado como un animal y el único hombre en quien habían confiado resultó ser el arquitecto de su ruina. Miró alrededor de la diminuta habitación, con la desesperación arenando su garganta. Finalmente había encontrado a un hombre que la veía, que la protegía, y ahora él iba a morir debido a su presencia en la vida de él. Se desplomó contra la puerta. El peso de la desesperanza robando el aliento. Pensó en las cicatrices de Dominic, las que había tocado apenas una hora antes. Él había sobrevivido a tanto, solo para ser derribado por un hermano de armas. Afuera, escuchó el golpe distante y rítmico de botas y el sonido inconfundible del arma de alto calibre característica de Dominic. Pero los disparos se alejaban y los intervalos entre ellos eran cada vez más largos. Cada silencio y sentia como un clavo en un ataúd. Entonces lo escuchó. Un golpe pesado y humido justo fuera de su puerta, seguido de un gemido bajo y doloroso que ella reconocería en cualquier parte. Dominic, jadeó pegando el oído al acero. Clarice. Su voz era un susurro roto humido por la sangre. Clarice si puedes warm. Lo siento. Debí haberlo visto. Dominic abre la puerta. Hay un mando manual en la parte inferior derecha. No puedo mover el brazo, susurró él. Ya vienen Clarice. Arthur. Viene justo detrás de ellos. Tienes que encontrar el túnel. No mires atrás. No voy a dejarute. Gritó ella con las lágrimas nublando la vista. El sonido de pasos se acercó. Lento bullen. La voz de Arthur flotó a través de la puerta. Que poético Dominic. Morir a los pies de la mujer a la que no pudiste salvar. Casi es una lástima que tenga que terminar esto. Clarice sintió una joya fría y afilada de desesperación cortar su miedo. No iba a ser un fantasma. No iba a ser una mártir. Miró la pequeña regila de ventilación cerca del suelo. Era demasiado pequeña para un hombre pero para ella.
Agarro un pesado papeles de metal del pequeño escritorio de la habitación y comenzó a golpear la regilla con una furia rítmica y primitiva. Clang, clang, clang. Sencha el hombro como si estuviera siendo quemado con un hierro al rojo vivo, pero no así detuvo. Cuando la regilla finalmente cedió, escuchó el sonido de un arma siendo amartillada fuera de la puerta. Adiós Dominic, dijo Arthur. No. Chilo Clarice, lanzándose al estrecho y oscuro espacio de ventilación, con el corazón destrozándose mientras esperaba el sonido del disparo final que acabaría con la única vida que realmente había amado. Esta era la hora más oscura. Un mundo de humo, sangre y el silencio aterrador de un amor que parecía haber sido apagado antes de poder brillar de verdad. La mansión ya no era un hogar ni una fortaleza. Era una tumba para el apellido Toretto. El conducto de ventilación era un túnel claustrofóbico de polvo, telarañas y el olor penetrante a grasa vieja. Clarice Corleone avanzaba por el estrecho paseo, con su hombro herido raspando contra las ásperas paredes de metal. Cada centímetro era una agonía, pero el fuego en su pecho, una mezcla volátil de duelo y furia, acalaba el pánico físico. No solo estaba yendo, estaba cazando. Detrás de ella, el eco amortiguado de un disparo resonó por los conductos. Se quedó helada, su respiración contenida en un solozo. No, susurró apoyando la frente contra el metal frío. Oh Dominic. Pero entonces escuchó algo más. Un granido de esfuerzo. El sonido de un cuerpo pesado golpeando el suelo y una serie de maldiciones con la voz de Arthur. Dominic no estaba muerto. Había usado lo último de sus fuerzas para defenderse. Y esa comprensión fue la chispa que encendió todo su ser. Se arrastró hacia adelante con una desesperación renovada, siguiendo la tenue luz de un centro de ventilación secundario. Pateó la regilla de salida y cayó en la subestación de monitorio de seguridad. La sala estaba bañada por la inquietante luz azul de docenas de pantallas, la mayoría parpadeando con estática donde las cámaras habían sido destruidas. Pero tres pantallas permanecían activas. Una mostraba el patio donde los hombres de su padre, los de verdad, enviados no para matar sino para investigar el silencio radial, estaban siendo acribillados por mercenarios de los Valachi. La segunda mostraba el pasillo principal, donde Arthur estaba de pie sobre una figura desplomada y sangrienta. Y la tercera pantalla mostraba la verdad. Era un bucle grabado desde la terminal personal de Arthur, un sistema de seguridad que probablemente olvidó en su prisa por tomar el poder. Era un video de Arthur reuniéndose con un capitán de los Valachi 3 semanas antes de la boda. En el video, Arthur no solo vendía códigos. Estaba entregando un expediente sobre Clarice, explicando exactamente cómo la muerte de ella sería la palanca para destrozar la mente de Dominic. Cobarde, sisió Clarice entornando los ojos. Se dio cuenta de que la única forma de detener la guerra no era esconderse, sino revelar al titiritero. Agarró una unidad de datos de gran capacidad de la consola y comenzó una descarga frenética. Sus manos volaban sobre las teclas, una habilidad que había aprendido en secreto mientras su padre pensaba que estudiaba historia del arte. Ella no era solo una novia. Era una Corleone que había pasado 20 años observando cómo se usaba la información para destruir imperios. De repente, la puerta de la subestación se abrió con un sisio. Clarice giró en redondo, agarrando una pesada pistola de bengalas del kit de emergencia en la pared. Era Dominic Toretto. Estaba apoyado pesadamente contra el marco de la puerta, con su camisa blanca ahora casi totalmente carmesí. Sostenía un trozo de vidrio roto en la mano. Su arma había sido descartada o vaciada hace tiempo. Sus ojos estaban nublados por el dolor, pero cuando se posaron en Clarice, se encendieron con una vida súbita y brillante. Cuidaste, dijo el deslizándose por la pared hasta quedar sentado. Nunca volveré a Beirut, dijo ella corriendo a su lado.
Rasco una tira de tela de su propio vestido para envolver un corte profundo en el costado de él. Dominic escribe. Lo tengo. Tengo la prueba. Arthur incrimino a mi padre. Les quien orquesto to do. Dominic soltó una risa áspera y humida. Lo sospechaba. Pero no quería creerlo. Mi hermano. Era tu sombra, corrigió Clarice con la voz endurecida. Y está cansado de vivir en la oscuridad. Pero vamos a dar más luz de la que puede soportar. Ayudó a Dominic a ponerse de pie. Su enorme peso casi la aplastaba, pero ella no vaciló. Eran una pareja destrozada. Un rey roto y una reina perseguida. Pero en la tenue luz azul de la sala de seguridad, encontraron una fuerza que superaba sus heridas. Dominic la miró, levantando la mano para limpiar una lágrima de la mejilla de ella. ¿Por qué? Preguntó de nuevo, su voz era un fantasma de lo que fue. Después de todo lo que he hecho, después de como retreat. ¿Por qué sigues luchando por mí? Clarice se inclinó, presionando sus labios contra la frente de él. ¿Por qué me salvaste antes de que yo supiera que estaba en peligro? ¿Y por qué creo que el monstruo del que me advirtieron es el único hombre que me ha amado de verdad sin querer algo a cambio? La expresión de Dominic se suavizó. Una mirada de paz profunda levó sus rasgos quitidos a pesar del caos exterior. Si salimos de esta Clarice, el mundo va a ser diferente. No más sombras. No más mentiras. Vamos a salir, prometió ella. Miró los monitors. Arthur se dirigía hacia la subestación, seguido por 3 mercenarios. Tenían 5 minutos tal vez menos. Clarice volvió a la consola. No solo tenía la prueba, tenía el control maestro de la mansión. Dominic, dijo ella, con los dedos bailando sobre el teclado. Puedo liberar el gas del sistema contra incendios en los pasillos. No los matará pero los cegará y agotará su oxígeno. No estará la ventana que necesitamos para llegar al helipuerto. Hazlo, dijo Dominic buscando la mano de ella. Pero Clarice. Si legamos a la azadi los hombres de tu padre estarán allí. Tu tendrás que ser quien les habla. A mí no me escucharán. Lo sé dijo ella. Presionó la tecla final. Un sisio agudo resonó por los conductos mientras una espesa nube blanca de CO2 y gas halon inundaba la mansión. En los monitors, Arthur y sus hombres comenzaron a toser y tropezar, con la visión oscurecida por la niebla artificial. Este fue el punto de inflexión. La desesperación que los había asfixiado en la oscuridad desapareció, reemplazada por una esperanza fría y calculada. Ya no eran víctimas de un matrimonio arreglado, eran un equipo. Mientras salían al pasillo lleno de niebla, con el brazo de Dominic sobre el hombro de ella y la mano de ella sobre el corazón de él, Clarice supo que la guerra no había terminado, pero el resultado ya no estaba en duda. Iban a sobrevivir. No solo por sus familias o sus imperios, sino el uno por el otro. El air en el pasillo principal era un velo blanco sofocante. El gas halon colgaba pesado, convirtiendo el ornamentado corredor en un reino de fantasmas donde los únicos sonidos eran la tos distante y frenética de los mercenarios de Arthur y la respiración agitada y sincronizada de Dominic Toretto y Clarice Corleone. Se movían como una sola entidad. El pesado brazo de Dominic rodeaba los hombres de Clarice, con su sangre empapando la seda del vestido de ella, mientras ella actuaba como su muleta y su brújula. Ya casi llegamos, sisió Clarice, con los pulmones ardiendo por la falta de aire. La gran escalera levó la terraza. El helipuerto está justo después de las estatuas. Llegaron a la base de las escaleras cuando la niebla fue cortada de repente por el haz de una linterna táctica de alta potencia. ¿Van a algún lado? La voz de Arthur Pendragon resonó, distorsionada por una máscara de gas. Salió de detrás de un pilar de mármol con una metralleta apuntando al pecho de Dominic. Detrás de él surgieron 2 mercenarios, cuyas siluetas se veían monstruosas entre la bruma. Dominic intentó empujar a Clarice detrás de él,
pero esus piernas cedieron y cayo sobre una rodilla. Miró Arthur con el rostro cubierto de sudor y carmesí, pero esos ojos eran como dos hornos encendidos. Siempre fuiste mejor constable que soldado, Arthur. ¿Crees que una máscara te convierte en el rey? Arthur ese río, un sonido metálico y hueco a través del respirador. He sido el rey durante años, Dominic. Tú solo eras la cara en la moneda. Yo manejaba las cifras. Yo gestionaba los golpes. Yo construí este imperio mientras tú estabas ocupado siendo un hombre de honor. Y ahora voy a terminar de limpiar este desastre. Arthur hizo un gesto a los mercenarios. Matémoslo. Digan a la chica. Todavía la necesito para explicar a los Corleone por qué su amado yerno volvió esas armas contra ella. Los mercenarios dieron un paso al frente, con los dedos tensados en los gatillos. En ese latido, el mundo pareció detenerse. Clarice no gritó. No suplicó. Buscó entre los pliegues de su vestido y sacó la pistola de bengalas que había tomado de la sala de seguridad. Arthur. Gritó ella. Cuando el giró su luz hacia ella no apuntó a los hombres. Apuntó a la línea de gas abierta que había nadado antes, donada por la brecha inicial. Thump. La bengala cercó el aire, un orbe de magnesio brillante y chorriente. Golpeó la tubería con fugas y el pasillo estalló. Una pared de fuego floreció entre ellos y los asesinos. La repentina expansión del aire lanzó a Arthur y a sus hombres hacia atrás, contra la sala de trofeos. El calor fue instantáneo, una ola abrasadora que evaporó el gas halon restante. Dominic aprovechó el momento de chaos para lanzarse hacia un arma descartada en el suelo. Con la precisión de un hombre que ha pasado su vida en la zona de combate, disparó 3 veces a través de las llamas. Los mercenarios cayeron. Arthur, sin embargo, así había lanzado detrás de un pesado escritorio de roble. Vite. Rugió Dominic incorporándose duras penas. Al tejado Clarice. Ahora. Subieron las escaleras a trompicones mientras el fuego comenzaba a consumir los tapices y la madera antigua de la mansión. Atravesaron las puertas de la azote y salieron al aire fresco de la noche. Sobre ellos, el cielo estaba lleno del rítmico pum 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 de los rotors de los helicópteros. Los reflectores barrieron el techo siguiéndolos. Sueltan esas armas. Retumbó una voz desde un megafono. Era la voz de su padre, proveniente del helicóptero principal. Vito Corleone estaba descendiendo, mientras esos hombres bajaban a rappel sobre el helipuerto con eficiencia clínica. En cuestión de segundos, Dominic y Clarice estaban rodeados por un círculo de cañones. Dominic se mantuvo firme, con su mano apretando la de Clarice, incluso mientras se tambaleaba. Padre, espera. Clarice se interpuso frente a Dominic, con las manos en alto pero la voz firme como el hierro. Es una mentira. Tidú. Vito caminó por la azote, con el rostro retorcido en una máscara de dolor y furia. Clarice alejate de él. Mis hombres encontraron las comunicaciones. Intento matarte para empezar una guerra de la que pudiera sacar provecho. No. Dijo ella y su voz resonó sobre el rugido de los motors. Sacó la unidad de datos de su bolsillo y la sostuvo en alto. Esta unidad contiene los registros internos de la propiedad. Tiene el video de Arthur Pendragon reuniéndose con los Valachi. Tiene las firmas criptográficas de los pagos que hizo usando tu nombre, padre. Nos tendió una trampa a ambos. Quería que nos destruyéramos el uno al otro para herdar los restos. En ese momento las puertas de la azote se abrieron de golpe otra vez. Arthur salió tropezando y sin máscara, con el rostro chamuscado y los ojos salvajes por la desesperación de una rata acorralada. Sostenía una pistola, apuntando erráticamente a la multitud. Miente. Chilló Arthur. Le han lavado el cerebro. Se ha enamorado del monstruo. Vito miró a su hija y luego al hombre que había sido la mano derecha de Dominic durante una década.
Vio la verdad en los ojos de Arthur. Esa codicia frenética y temblorosa que ninguna lealtad podía ocultar. Arthur. Dijo Vito, beyond su voz un susurro mortal. Conozco a Dominic Toretto desde que era un niño. Ves muchas cosas. Un asesino, un ladrón, un fantasma. Pero no es un mentiroso. Y nunca quemaría su propia casa por un puñado de plata. Arthur así dio cuenta de que el juego había terminado. Giro su arma hacia Clarice. Con el dedo blanqueándose en el gatillo. Si yo no me quedo con el trono nadie se queda con la chica. Frick. El disparo no vino de los mercenarios. Vino de Dominic. A pesar de sus heridas, a pesar de la pérdida de sangre que debería haberlo dejado inconsciente, Dominic había nivelado su arma con la inmovilidad de una estatua. La bala golpeó a Arthur de Lino en el pecho, y la fuerza del impacto lo lanzó hacia atrás sobre el bajo parapito de piedra del tejado. No hubo grito, solo el repentino y sobrecogedor silencio mientras desaparecía en el vacío oscuro de abajo. El silencio que siguió solo fue roto por el viento. El arma de Dominic tintineó contra el suelo cuando sus fuerzas finalmente se agotaron. Se desplomó pero Clarice lo atrapó bajandolo suavemente al suelo. Vito Corleone se paró sobre ellos, con su sombra larga y imponente. Miró a su hija cubierta de sangre y hollín, sosteniendo al hombre que se suponía era su enemigo como si fuera lo único que importara en el mundo. Lo amas, dijo Vito, no era una pregunta. Amo al hombre que es cuando el mundo no está mirando, respondió Clarice, mirando a su padre con un orgullo feroz y inquebrantable. La guerra ha terminado, padre. No por un certificado de matrimonio, sino porque la verdad finalmente ha salido a la luz. Ahora, ¿vas a ayudarme a salvar mi esposo, o tendré que buscarme una nueva familia? Vito miró a Dominic, luego volvió a mirar a la hija que había subestimado toda su vida. Siguió un asentimiento lento y respetuoso. Médicos. Vengan aquí. Ahora. Mientras el equipo médico los rodeaba, Dominic extendió la mano y sus dedos rozaron la mano de Clarice. Lo lograste, susurró él con una sonrisa tenue y genuina tocando sus labios. La chica de la lengua afilada. Salvo al mundo. No salva al mundo, Dominic. Lo susurró ella al oído, inclinándose para besar su frente mientras los paramédicos lo subían a una camilla. Salve el mío. El giro finalmente se había completado. La mujer enviada como un arma de paz se había convertido en el escudo que preservó un imperio, y el hombre que gobernaba a través del miedo había encontrado lo único que nunca pudo comprar. Una lealtad nacida del amor, no de la deuda. 6 meses después, la mansión Bellagio ya no se sentía como una fortaleza o una tumba. Las pesadas puertas de caoba estaban abiertas a la brisa del Mediterráneo, y el olor a pólvora había sido reemplazado por el aroma dulce y embriagador del jazmín en flor y la sal marina. Las marcas de las quemaduras del incendio habían sido borradas, sustituidas por mármol fresco y luz, pero las cicatrices en sus habitantes permanecen, no como símbolos de dolor, sino como insignias de supervivencia. Clarice Corleone estaba de pie en la terraza, viendo como el atardecer se desangraba en el horizonte. Vestía un sencillo vestido blanco, con el cabello suelto, luciendo en cada detalle como la reina del imperio que había ayudado a salvar. La herida de su hombro se había curado, dejando una delgada línea platida, un recordatorio permanente del momento en que eligió su propio destino. La guerra con los Valachi había terminado. Con las pruebas proporcionadas por Clarice y el poder combinado de las familias Corleone y Toretto, los traidores habían sido desmantelados sistemáticamente. Pero la verdadera victoria no estaba en el territorio ganado. Estaba en el silencio que finalmente se sentía pacífico en lugar de depredador. Un par de brasas fuertes rodearon su cintura desde atrás. Y el aroma familiar de colonia costosa y humo de madera la envolvió. Dominic Toretto se inclinó,
apoyando su barbilla en el hombro de ella. Se movía con una ligera rigidez, pero su fuerza era innegable. Ya no era el depredador frío y clínico que ella conoció en el altar. Había una calidez en esos ojos que guardaba solo para ella. Los arquitectos terminaron los planos para el ala nueva, murmuró Dominic, con su voz como un estruendo bajo y satisfecho. Sin túneles ocultos. Sin habitations secretas. Solo luz y cristal. Y sin cámaras. Bromeo Clarice, girandos en esos brazos para quedar frente a él. Solo para el perímetro, sonrió él, una expresión genuina y rara que transformaba su ruto rostro. Dentro de estas paredes no necesito cuidar mi espalda. Te tengo a ti. Dominic extendió la mano, acunando el rostro de ella con la misma tenura que mostró en la enfermería. Nunca creí en una vida más allá del próximo golpe, Clarice. Pensé que había nacido para ser un monstruo hasta el día de mi muerte. Pero tú miraste un hombre cubierto de sangre y viste alguien que valía la pena amar. Vaya un hombre que estaba solo. Lo corrigió ella suavemente, con esos dedos trazando la mandíbula del hombre más poderoso de la ciudad. Y sixa un hombre que fue lo suficientemente valiente como para dejar que una extraña viera esos cicatrices. De ese hombre fue del que me enamoré. No del Jefe ni de la leyenda. Solo de Dominic. La subtrama romántica que comenzó entre sangre y traición había florecido en algo inquebrantable. Habían pasado de un matrimonio por conveniencia a una sociedad de iguales. En el inframundo, eran una fuerza a la que temer, pero tras puertas cerradas, eran simplemente dos personas que habían encontrado su hogar el uno en el otro. La resolución final de su viaje fue de un crecimiento profundo. Clarice no era el peón de su padre. Era una consultora y estratega por derecho propio, respetada por los hombres que antes la ignoraban. Y Dominic había aprendido que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino la fuerza definitiva. Había cambiado su aislamiento por una conexión que lo hacía más poderoso de lo que el miedo jamás podría lograr. Abajo, en el jardín Vito Corleone estaba sentado con una copa de vino, observando a su hija y a su yerno desde la distancia. Había un nuevo nivel de respeto en su mirada. Había perdido a un títere, pero había ganado a un aliado formidable. La inversión que hizo aquel sangriento día de la boda había dado frutos de formas que nunca esperó. Había traído una paz duradera y auténtica a su mundo. Mientras las primeras estrellas empezaban a parpadear sobre la mansión, Dominic se inclinó, uniendo esos labios con los de Clarice en un beso profundo y prolongado que sabía a futuro. Fue un beso de plenitud, de alegría y de un amor que se había ganado a través del fuego. ¿Estás lista para cenar? Preguntó Dominic al separarse, buscándola con la mirada. Tu padre está esperando y traigo ese burlo anejo que tanto te gusta. En un minuto, dijo Clarice, contemplando las luces centelleantes de la ciudad que ahora gobernaban juntos. Solo quiero disfrutar del silencio un momento más. Es la primera vez que no se siente como una advertencia. Permanecieron allí juntos, de la mano, dos almas que convirtieron un acuerdo despiadado en un romance legendario. Las sombras del pasado habían desaparecido, reemplazadas por el resplandor brillante y certero de un nuevo comienzo. Habían sobrevivido a la traición, al fuego y al miedo, y al hacerlo, habían encontrado lo único que la mafia nunca pudo proporcionar, la paz. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Esta fue una historia sobre cómo el amor puede ser el riesgo más peligroso, y el más hermoso, de todos. Si disfrutes de esta montaña rusa emocional de 50 minutos, haznoslo saber en los comentarios. ¿Desde donde nos estás viendo? ¿Y cuál fue tu giro favorito de la historia?